Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Ad Dukhan, the smoke. In this session, inshallah, we will learn about the information and explanation of this surah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah Ad Dukhan has 59 ayats and it was revealed in Makkah. Name. The surah takes its name from the word Dukhan, which occurs in verse 10. Period of revelation. Its period of revelation also could not be determined from any authentic tradition, but the internal evidence of the subject matter shows that this surah too was sent down in the same period in which Surah Zukhruf and few other earlier surahs had been revealed. However, this surah was sent down somewhat later. Its historical background is this. When the disbelievers of Makkah became more and more antagonistic in their attitude and conduct, the Holy Prophet prayed, "O God, help me with a famine like the famine of Joseph." He thought that when the people would be afflicted with a calamity, they would remember God. Their hearts would soften and they would accept the admonition. Allah granted his prayer, and the whole land was overtaken by such a terrible famine that people were sorely distressed. At last, some of the Quraish chiefs, among whom Hadrat Abdullah bin Masud had particularly mentioned the name of Abu Sufyan, came to the Holy Prophet and requested him to pray to Allah to deliver his people from the calamity. On this occasion, Allah sent down this surah. The subject matter and topics. The introduction to the address revealed in this occasion for the admonition and warning of the people of Makkah contained some important points which are as follows. 1. You, O people of Makkah, are wrong in thinking that Quran is being composed of Muhammad, upon whom be Allah's peace. The book by itself bears the clear testimony that it is not the composition of a man, but of Allah, the Lord of the worlds. 2. You are making a wrong estimate of the worth of this book. You think it is a calamity that has descended on you, whereas the hour when Allah, out of sheer mercy, decided to send his messenger and his book to you was highly blessed. 3. You are foolishly involved in the misunderstanding that you will fight this messenger and this book and will win, whereas the fact is that the messenger has been raised and the book sent down in that particular hour when Allah decides the destinies. And Allah's decisions are not so weak that they may be changed to a person's liking, nor are they based on ignorance and folly that there may be the likelihood of a mistake or error or weakness in them. They are rather the firm and unalterable decisions of the ruler of the universe, who is all hearing, all knowing, and all wise. Therefore, they cannot be treated lightly. 4. You yourselves acknowledge that Allah alone is the master and Lord of the earth and heavens and of everything in the universe, and also admit that life and death are only in his power. Yet you insist on making others your deities, for which the only argument you offer is that that had been the practice since the time of your forefathers. Whereas if a person has the conviction that Allah alone is the master, sustainer, and giver of life and death, he can never entertain the doubt that there can be other gods also beside him.
who can be worthy of worship. If your forefathers had committed this folly, there is no reason why you also should continue committing it blindly. As a matter of fact, their Lord too was only one God, who is your Lord, and they also should have worshipped only Him whom you should worship. 5. The only demand of Allah's providence and mercifulness is not this, that He should feed you, but also this, that He should arrange guidance for you. For this very guidance, He has sent His messenger and His book. After this introduction, the question of famine was raging in Makkah has been discussed. As already mentioned, this famine had occurred on the Holy Prophet's prayer, and he had prayed for it so that when the calamity befell, it would break the stubbornness of the disbelievers, and then they would listen to the rebuke. It looked as if this expectation was being fulfilled to some extent, for some of most stubborn enemies of the truth, on account of the severities of the famine, had cried out, "O Lord, avert this torment from us and we will believe." At this, on the one hand, the Holy Prophet has been foretold these people will not learn any lesson from such calamities. When they had turned away from the messenger, whose life, character, works, and speech clearly show that he is Allah's true messenger, how will a mere famine help remove their disbelief? On the other hand, the unbelievers have been addressed so as to say, "You lie when you say that you will believe as soon as the torment is removed from you. We shall just remove it to see how sincere you are in your promise. There is a graver disaster about to fall upon you. You need a much more crushing blow. Minor misfortunes cannot set you right." In this very connection, a reference has been made a little below to Pharaoh and his people, implying that those people also had met with precisely the same toil as the chiefs of the disbelieving Quraish are now afflicted. To them also a similar noble and honorable messenger had come, and they also had seen those express pointers and signs which clearly showed that he had been appointed by Allah. They also had gone on witnessing one sign after the other, but they did not give up their stubbornness, till at last they made up their mind to put an end to the messenger's life, and they met their doom, which had since become an object lesson for the people forever. After this, the theme of the hereafter has been taken up, which the disbelievers of Makkah vehemently denied. They said, "We have never seen anyone rising back to the life after death. Raise our forefathers back to life if you are true in your claim about the life hereafter." In response to this, two arguments of the hereafter have been presented briefly. One, that the denial of this creed has always proved destructive for the morals, and two, that the universe is not plaything of a thoughtless deity, but it is a wise system, and no work of wisdom is ever vain and useless. Then the disbelievers' demand to bring their forefathers back to life has also been answered. Thus, this cannot be done every day to meet the demand of the individuals, but Allah has appointed a time when He will resurrect all mankind simultaneously and will subject them to accountability in His court. If one has to protect oneself there, one should think about it there. One should think about it here, for no one will be able to save himself there by his own power, and nor by the power of anyone else. In connection with this quote of Allah, mention has been made of the fate of those who will be declared as culprits and of the reward of those who will be declared as successful.
This discourse has been concluded with this warning. The Quran has been revealed in simple language in your own tongue so that you may understand it. Yet, if you do not understand it and insist on seeing your evil end, you may wait. Our Prophet too is waiting. Whatever is to happen will happen at its own appointed time. ख़वातीन हज़रात, अब सूरह अद-दुखान की मालूमात और तशरीहात का उर्दू तर्जमा। सूरह अद-दुखान की 59 आयात हैं और ये मक्का में नाजिल हुई। नाम, आया नंबर 10, यौम ताती उस्समाउ बिदुखान मुबीन के लफ्ज़ दुखान को इस सूरत का उन्वान बनाया गया है, यानी ये वो सूरह है जिसमें लफ्ज़ दुखान वारिद हुआ है। ज़माना नज़ूल, इस ज़माना नज़ूल में भी किसी इस ज़माना नज़ूल भी किसी मोतबर रिवायत से इसका ज़माना नज़ूल भी किसी मोतबर रिवायत से मालूम नहीं होता, मगर मज़ामीन की अंदरूनी शहादत बताती है कि ये भी उसी दौर में नाजिल हुई है जिसमें सूरह ज़ुखरुफ और इससे पहले की चंद सूरतें नाजिल हुई थीं। अलबत्ता ये उनसे कुछ मुतासिर है। तारीखी पस मंज़र ये है कि जब कुफ़ार की मुखालफाना रविश शदीद से शदीद तर होती चली गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदाया यूसुफ के कहत जैसे एक कहत से मेरी मदद फरमा। हजूर का ये ख्याल था कि जब इन लोगों पर मुसीबत पड़ेगी तो उन्हें खुदा याद आएगा और उनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और सारे इलाके में ऐसे जोर का कहत पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। आखिर कर बाज सरदारान कुरैश, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने खास तौर पर अबू सुफियान का नाम लिया है, हजूर के पास आए और आपसे दरख्वास्त की कि अपनी कौम को इस बला से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। यही मौका है जब अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। मौजू और मुबाहिसत, इस मौके पर कुफ़ार मक्का की फहमाइश और तंबीह के लिए जो खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, उसकी तमहीद चंद अहम मुबाहिस पर मुश्तमिल है। अव्वल ये कि तुम लोग इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ समझने में गलती कर रहे हो। ये किताब तो अपनी ज़ात में खुद इस अमर की बैन शहादत है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदावंद आलम की किताब है। दूसरे ये कि तुम इस किताब की कदर व कीमत समझने में भी गलती कर रहे हो। तुम्हारे नज़दीक ये एक बला है जो तुम पर नाजिल हो गई है, हालांकि ये दर हकीकत वो घड़ी इंतहाई मुबारक घड़ी थी जब अल्लाह ताला ने सरासर अपनी रहमत की बिना पर तुम्हारे यहाँ अपने रसूल भेजे और अपनी किताब नाजिल करने का फैसला फरमाया। तीसरे ये कि तुम अपनी नादानी से इस गलत फहमी में पड़े हुए हो कि इस रसूल और इस किताब से लड़कर तुम जीत जाओगे, हालांकि इस रसूल की बोसत और इस किताब की तंजील इस सात खास में हुई है जब अल्लाह ताला किस्मतों के फैसले फरमाता है, और अल्लाह के फैसले बूदे नहीं होते कि जिसका जी चाहे उन्हें बदल डाले, और ना वो किसी जहालत और नादानी पर मबनी होते हैं कि उनमें गलती और खामी का कोई एहतमाल हो। वो तो उस फर्मरवाए कायनात के पुख्ता और अटल फैसले होते हैं जो समीओ अलीम और हकीम है, और उनसे लड़ना कोई खेल नहीं है। चौथे ये कि अल्लाह को खुद भी ज़मीन व आसमान और कायनात की हर चीज़ का मालिक व परवरदिगार मानते हो, और ये भी मानते हो कि ज़िंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है, मगर उसके बावजूद तुम्हें दूसरों को माबूद बनाने पर इसरार है, और उसके लिए हुज्जत तुम्हारे पास उसके सिवा कुछ नहीं है कि बाप दादा के वक्तों से यही काम होता चला आ रहा है। हालांकि अगर कोई शख्स शऊर के साथ ये यकीन रखता हो कि अल्लाह ही मालिक व परवरदिगार और ज़िंदगी और मौत का मुख्तार है, तो उसे कभी ये शक तक लाहक नहीं हो सकता कि माबूद होने के मुस्तहिक उसके सिवा या उसके साथ दूसरे भी हो सकते हैं। तुम्हारे बाप दादा ने अगर ये हिमायत की थी, अगर ये हिमाकत की थी, तो कोई वजह नहीं कि तुम भी आंखें बंद करके उसी का इर्तिकाब करते चले जाओ। हकीकत में तो उनका रब भी अकेला वही खुदा था जो तुम्हारा रब है, और उन्हें भी उसी एक की बंदगी करनी चाहिए थी जिसकी बंदगी तुम्हें करनी चाहिए। पांचवी ये कि अल्लाह की रबूबियत और रहमत का तकाजा सिर्फ यही नहीं है कि तुम्हारा पेट पाले,
بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اسی رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا ہے اور کتاب نازل کی ہے۔ اس تمہید کے بعد اس قحط کے معاملے کو لیا گیا ہے، اور جو اس وقت درپیش تھا، جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں، یہ قحط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استدعا پر آیا تھا، اور حضور نے اس کے لیے دعا اس خیال سے کی تھی کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، شاید کہ پھر حرف نصیحت ان پر کارگر ہو۔ یہ توقع اس وقت کسی حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے ہیکر دشمنان حق کال کے مارے پکار اٹھے تھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب اس رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا، جس کی زندگی سے، جس کے کردار سے اور جس کے کام اور کلام سے اعلانیہ ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے، تو اب محض ایک قحط ان کی غفلت کیسے دور کر دے گا؟ دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ تم اپنے اس وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تمہارے سر پر تو شامت کھیل رہی ہے، تم ایک بڑی ضرب مانگ رہے ہو، بلکہ چوٹوں سے تمہارا دماغ درست نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں آگے چل کر فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ٹھیک یہی آزمائش پیش آئی تھی، جس سے اب کفار قریش کے سرداروں کو سابقہ پڑا ہے۔ ان کے پاس بھی ایسا ہی ایک معزز رسول آیا تھا، انہوں نے بھی یہ صریح علامات اور نشانیاں دیکھ لی تھیں جن سے ان کا مامور من اللہ ہونا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ بھی نشانی پر نشانی دیکھتے چلے گئے مگر اپنی ضد سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ آخر کار رسول کی جان لینے کے درپے ہو گئے، اور نتیجہ وہ کچھ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع آخرت کا لیا گیا ہے، جس سے کفار مکہ کو شدت کے ساتھ انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر آتے نہیں دیکھا ہے۔ تم اگر دوسری زندگی کے دعوے میں سچے ہوتے سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ اس کے جواب میں عقیدہ آخرت کی دو دلیلیں مختصر طور پر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے ساتھ تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کسی کیلنڈر کا کھلونا نہیں ہے، بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے، اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ پھر کفار کے اس مطالبے کا کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ کام روز روز ہر ایک کے مطالبے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جب وہ تمام نوع انسانی بیک وقت جمع کرے گا اور اپنی عدالت میں ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ اور اس وقت کی اگر کسی کو فکر کرنی ہو تو کرے، کیونکہ وہاں کوئی نہ اپنے زور پر بچ سکے گا، نہ کسی کے بچے گا۔ اللہ کی اس عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے وہ کیا انعام پائیں گے۔ پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن صرف صاف سیدھی زبان میں اور تمہاری اپنی زبان میں نازل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر تم سمجھانے سے نہیں سمجھتے اور انجام بدی دیکھنے پر مضر ہو تو انتظار کرو، ہمارا نبی بھی منتظر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الدخان کی معلومات اور تشریحات کا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ ہم سب کو مل کر بڑی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست پا دعا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہ خالص نیت اور مقصدیت عطا کرے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات، سیرت النبی، سنت اور حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھیں، اور پھر ہمیں وہ دانشمندی، وہ حوصلہ اور طاقت عطا کرے کہ ہم اس کو اپنے اوپر، اپنے معاشروں، ملکوں اور دنیا کے اوپر من و عن 100% نافذ کریں اور دوسروں کو پڑھائیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنا
اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ.